Hello friends, today I'll produce a magical performance which is followed by Ustad Zakir Hussian. বন্ধুরা, জাকির হোসেনের একটি কম্পোজিশন আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। ভেরি বিউটিফুল কম্পোজিশন। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন, তাহলে বিষয়টি বুঝতে পারবেন এবং আমি কিছু কিছু এক্সপ্লেন করে দেব পরে। এখানে কিন্তু বায়ার কিছু আপনার হাত তৈরি হওয়ার বোল বাণী রয়েছে, মানে কনস্ট্যান্টলি আপনার বায়াটি চলতে থাকবে।
it is the mainly base of I have already teach you. So that is the following method. 4 calculation. You will calculate 4 beats. আপনারা এইভাবে ফলো করবেন। এই মেথডটা ফলো করলে তার মাঝে মাঝে শেষের 4টে বিটস, প্রথম বিটস কিন্তু এই প্রসেস, এগুলি খুব চমকপ্রদ ভুল। যারা বিশেষ তবলা বোঝেন না কিন্তু তাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অনুষ্ঠান শুনতে ভালো লাগে, তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের বলবানি খুব আনন্দদায়ক হয়, খুব মজা পান তারা এই ধরনের বলবানি। কিন্তু বিশেষ কিছু বাজে না, সবই শেখার বলবানি করতে। এই বল চলছে এর মধ্যে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে এই যে চলছে বিষয়টা। ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে এই যে কন্টিনিউয়াস প্রসেস, বিভিন্ন রকম মজা করে করে বলবানিগুলিকে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, তাহলে ভালো লাগবে। এই যে বাজাচ্ছেন এই যে ধুন বাজিয়ে দিলেন, দিয়ে এখান থেকে আবার একটু অন্য বল শুরু করলেন। এগুলোকে বলে রো রেলা। তো এই ধরনের বলবানি কিন্তু আমি আগেও দিয়েছি। दिन क्रिकेट तक दादा क्रिकेट तक दिन क्रिकेट तक दादा क्रिकेट तक
এই ধরনের কিছু বলবানি, এগুলো কিন্তু খুব অডিয়েন্সের কাছে খুব চমকপ্রদ হয় এবং বেশ শুনতে ভালো লাগে। তো আজ ছিল এই পর্ব। আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই আপনাদের মতামত জানাবেন। আমি কিছু কিছু বলবানি স্ক্রিনে লিখে দেব, সেগুলি প্র্যাকটিস করবেন। আর আমার প্রিভিয়াস লেসনের মধ্যে এটা পেয়ে যাবেন, ধা গে গে ধা গে 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 ধা গে গে ধা গে 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 গে। তবলার প্রাথমিক পর্যায়ে যে রিয়াজগুলি রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু বায়ার তৈরির জন্য যে সমস্ত বলবানিগুলি দেওয়া আছে আমার প্লেলিস্টে গেলেই সেগুলি পেয়ে যাবেন। তাহলে এই বলগুলি বাজাতে খুব সুবিধা হবে, বিভিন্ন রকমভাবে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তো আজ ছিল এই পর্ব। এখনো যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। টাটা, বাই।